ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ambapo unapata taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookup, kituo ambacho kinatangaza matangazo haya moja kwa moja kutoka makazi ya kifahari ya Lavington jijini Nairobi. Tupate yaliyomo. Afika mbele ya kamati ya kuchunguza mauaji ya halaiki ya watu waliopatikana wamezikwa katika makaburi yaliyofukuliwa katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi. Mwanariadha nambari 1 duniani wa mbio za mita 100 kwa wanawake Shelly Ann Fraser kutoka Jamaica wasili nchini tayari kwa mbio za Kipkeino Classic siku ya Jumamosi ugani Kasarani. Washikadau wa elimu katika eneo la Mbeere kaskazini wafanya mkutano wa dharura wakizungumzia miundombinu iliyozorota katika shule ya upili ya wavulana ya Siakago na shule zingine katika eneo hilo. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na mtazamaji, matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Lookup TV, na katika Twitter utatupata @LookupTV. Taarifa hizi ni kutoka kaunti mbalimbali humu nchini. Tuingie kwenye taarifa zenyewe. Ni kwamba mwanasheria mkuu nchini ambaye ni Justin Muturi amefika mbele ya kamati ya muda inayoongozwa na Senator Danson Mugatana kuchunguza mauaji ya Shakahola. Kamati hiyo inapania kufahamu kweli kuhusiana na mauaji hayo tata. Aidha, Muturi anatarajiwa kueleza kuhusu usajili wa makundi ya kidini humu nchini. Hebu na tusikize anachokisema katika kamati hiyo inayoendelea kumhoji. Register by the societies or the ministry of the churches that are being registered, or any other organizations for that matter. Number 2, we have seen political parties have moved away. Football clubs have also moved away to they are now being registered by the Registrar of Sports or the Sports Registrar under the Sports Act. Why has it taken so long for the AG's office to come up with an independent legislation to deal with these churches, mosques and other religious organizations? Yet, as you can see, there is an enhanced freedom of religion in our new constitution. And then finally, apart from these provisions of the Societies Act, is there any other legislation that covers the operations of these societies? Or once they are registered, they are given a free hand to do what they want to do and maybe operate in the country without any form of what we call regulation? Because I can see there's nothing at all. Once you are given your certificate and you walk out of the registrar's office, that's the end of the matter. If you want to come back at the end of your year of operation, you can come with your returns. If you not, you can still operate, and nobody will ask any questions. Thank you. Thank you, Senator Frankie. Those are 2 follow-up questions. As you are answering that, I wanted you to as a follow-up question on your presentation through the Attorney General. Na tukiachana na hayo ni kwamba bunduki 20 zimesalimishwa kwa maafisa wa usalama katika kaunti ya Turkana kutoka kwa vijana 20 eneo la Kong, Turkana Kusini. Kamishna wa Turkana Jacob Ouma na gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai wakipokea silaha hizo wamesema kwamba serikali itaendelea na operesheni kuhakikisha kila silaha haramu inarejeshwa kwa serikali, huku akiwahakikishia wakazi usalama wa kutosha wakati operesheni hiyo inaendelea katika kaunti hiyo. Sisi tumesalimisha hiyo silaha, na ombi letu kubwa kwa rais na kwa wewe pia commission ambao ndio immediate security person wetu, kuhakikisha kwamba sehemu ya Kapong, kwa sababu umepeana silaha, sehemu ya mto Takwel ambao wamesalimisha silaha leo, pia mnaweza kuwa compensate, mnaweza kuwa reciprocate kwa kupeana silaha ya NPR sehemu hii, silaha hiyo 20
Kila bunduki ile tutasalimisha, tafadhali ombi letu ni kwamba tupewe bunduki ya NPR baadaye. Ndio tupate kuprotect watu wetu ama watu wetu wapate kujiprotect. Tumepeana kwa hiari. Lakini jambo ile tunataka serikali ifanye, isipendelee jamii yote. Kwa sababu wote ni Wakenya. Na tunataka silaha ambayo bado iko ndani imejificha. Sasa kwa hii watu wetu, majirani wetu, itolewe. Kwa sababu Turkana sisi tumekuwa watiifu muda hii wote. Hatujaenda kuchokoza wajirani wetu. Tunataka washike silaha ya kutulinda. Sisi tena kushika silaha. Na mtazamaji, tunaangazia taarifa kutoka kaunti mbalimbali zikiwa ni kaunti za Kenya kuhakikisha kwamba umeweza kumakinika, lakini tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zetu. Tuna mengi tu kutoka kaunti mbalimbali, usiende mbali. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Did you get some pressure from your side? Now that you have west size, you can't give engineer a child. The pressure was from everywhere. Okay. But one thing, later on I got saved. I made up my mind that I wanted to serve the Lord and live a full life. With or without a child. When they wanted to take me for another operation, he told the doctor, I will live with her like that. I don't want to go again for another operation. When I was putting pressure on him to marry. You told him to marry? I told him. The pressure, when the pressure was too high for me, I told him, please, can you marry so that I can have peace? Hi, and welcome to Tujenge Home. Your number one show when it comes to all things architecture, real estate, property development, interior design. You get it right here on Tujenge Home. When the food is ready. You want to serve them? Dinner is served. Yeah. Let's go. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa kutoka kaunti mbalimbali humu nchini. Tumekuandalia haya kuhakikisha kwamba umepata taarifa zenyewe ni yapi ambayo yanachipuka katika sehemu zote nchini Kenya. Huku shule zinaporejea kwa muhula wa pili, hali imekuwa ngumu kwa familia nyingi kumudu gharama ya kuwasomesha watoto wao. Kwa Mary Nafula, hali imekuwa ngumu hata zaidi, kwa wakati mmoja ikimlazimu kubadilisha shule na kusomea shule ya kutua kutokana na gharama ya masomo katika shule za bweni. Lakini ndoto yake ambayo ilikuwa ilififia ama imefifia ilikuja kufufuliwa tena baada ya mbunge wa Kimilili Didmas Barasa huyo kujitolea kugharamia karo na vifaa vya kusoma. Hebu na tupate taarifa hiyo.
Nyumbani kwao Mary na Fula, eneo la Nabeki, eneo bunge la Kimilili, tulipokelewa na sauti za kumwongoa mwana kutoka kwa ala ya muziki aliyokuwa akicheza mzee George Nyongesa. Furaha yake ilitokana na msaada aliopewa mwanawe wa kuendeleza masomo, kwani lindi la umaskini lilikuwa limekumba familia hii. Mimi niko na familia yangu, watoto watatu, wavulana wawili, msichana ni mmoja huyo. Mmoja mkubwa huyu anafuata ilishindikana. Ako tu nyumbani anafanyanga vyake. Na mwingine ako kama shelo standard 6. Chumba kidogo kilichotoboka paa ndicho mzee huyu hujisitiri baada ya pilika zake za mchana. Anasimulia jinsi mkewe alivyotoroka ili kutafuta mume mwenye pesa kutokana na hali yake ya ukata, swala ambalo lilimlazimu mwanawe kubadili shule ya upili ya wasichana ya Moi Kamsinga, eneo la Kimilili, na kujiunga na shule ya kutwa. Nyanga tu jokali ya jembe ama kasirili yangu yakinipa 100 ndio pengine tunawe. Mke alienda penye wako wazuri, mimi ni mbaya. Maisha yangu imekuwa ngumu sana. Nilikuwa kwanza tunaishi na baba yangu, na nikaamua kwenda kuishi kwa auntie juu hatukuweza kuishi na baba na kuhu pia ana kazi, hakuna chenye anajitegemea. Auntie akasema niende niishi naye, nikaenda kuishi naye toka class 5. Japo kishamba kidogo alichonacho mzee Shiundu bado hakimtoshelezi kugharamia kulipia karo ya mwanawe aliye katika kidato cha pili, na hatimaye kamlazimu mtoto huyu kuhamia katika makazi ya shangazi yake. Hasa mama yangu toka niache kama niko class 5, wanga anarudi tu kidogo kutuona tena anaenda, lakini hata yeye pia mwenyewe hana hata kazi, hata ukimpigia simu hata ashiki. Sasa ningependa tu kushukuru mheshimiwa kwa venye amenisaidia, and I promise when I'll go back to school I'll do my best so that I can help my family and also all the Kenyans. Mary alisoma mwaka mmoja shule form 1, alafu wakati yenye alifunga akakuja nyumbani, wakafungua shule, akarudishwa shule. Kurudishwa shule akawekwa njiani, akarudi akaniletea fee balance. Kaniambia andi ndio pesa wamesema wanataka shule. Nikamwambia ni sawa. Na nikamwambia hata walikuwa wamekuweka kwa scholarship. Na niko na namba ya village admin, wacha ndamuulizia tuone ikoje. Mwalimu mkuu wa shule hiyo akilaumu uongozi wa kaunti ya Bungoma kwa kuwachuja watoto waliokuwa katika mpango wa ufadhili wa masomo katika kaunti hii. Form 2 class peke yake tuko na watoto 250 wenye walikuwa kwa scholarship. Na tuliitwa mkutano tukaambiwa ya kwamba county government imesuspend Form 2 scholarships wote. So kwa hivyo watoto 250 tukaambiwa ya kwamba tuwatume nyumbani waongee na wazazi ili wazazi waweze kuwasupport. Kwa sasa ndoto ya mwanafunzi huyu itatimia baada ya mbunge wa Kimilili Didmas Barasa kujitwika jukumu la kumsomesha msichana huyu na kumrejesha katika shule yake ya awali alipopokelewa na mwalimu mkuu wa shule hiyo. Na sio huyu mtoto peke yake. Katika hii wadi yetu ya Maeni, mheshimiwa amechukua karibu watoto 35 wale walikuwa kwa scholarship wakatolewa na amewalipia fee. Dishon Amanya, Lookup TV, kaunti ya Bungoma. Na washikadau wa elimu katika eneo la Mbeere Kaskazini wamekuwa na mkutano wa dharura kuzungumzia miundo mbinu iliyozorota katika shule ya upili ya wavulana ya Siakago ya Kati na shule nyingine katika eneo hilo. Katibu wa elimu wa jimbo la Kikatoliki la Embu Victor Mbogo aliwataka wazazi kutekeleza jukumu lao kwa kuongoza watoto wao, huku akiwataka kutowaachia walimu kazi yote. Hebu na tupate taarifa hiyo kutoka sehemu hiyo ya Mbeere. Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku amelalama kuhusu miundombinu mibovu ya shule na taasisi za elimu katika eneo bunge lake. Aidha, Ruku aliongeza kuwa hali hiyo inaathiri utendaji wa wanafunzi katika taasisi hizo za masomo. We are starting a new path where we are going to create great synergies among all stakeholders, from the church to the political angle, to the business community, to the teaching staff, to the government employees or staff. And that's why we are thanking the
County Director of Education is with us here. We are thanking the Sub-County Director of Education is with us here, the Teachers Service Commission. And we are glad today we have had a fruitful meeting. We had a meeting with the board, the team, the CDF team and the area MPs team to discuss the issues of infrastructure and development of the school. Specifically to see how we are going to improve the infrastructure. In this meeting today, I'm here to represent the bishop who was invited for this meeting. And as a sponsor, we are very impressed that the stakeholders have found it necessary to come together for the good of this institution. Haya yanajiri huku washikadau wa elimu wakifanya mkutano wa dharura kujadili masuala yanayoathiri shule katika eneo hilo. Wakati huo huo, katibu wa elimu wa Dayosisi ya Kanisa Katoliki la Embu, Victor Mbogo, amewataka wazazi kuchukua jukumu muhimu katika kuongoza watoto wao, huku akisisitiza wasiwaachie kila kitu walimu. David Alex, runinga ya Lookup. Naam, tukisalia katika masuala ya elimu ni kwamba baadhi ya shule za kibinafsi zimeomba serikali kupunguza gharama ya maisha ili kuwezesha wanafunzi kupata elimu. Shule hizo zimedai kuwa wanafunzi katika shule za kibinafsi hawafai kubaguliwa kwani wanastahili kupata nafasi sawa na wale wa shule za umma. Sisile Lubanga anatuletea taarifa hiyo. Muhula wa pili wa ngwananga baada ya wanafunzi kuwa katika likizo ya wiki 2. Muhula huu wa pili umeanza huku wazazi na washikadau mbalimbali wakilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha ambayo imelemaza uwezo wao wa kugharamia mahitaji ya watoto wao kikamilifu. Mkurugenzi wa Sunlight Academy County ya Kisii akiwakilisha shule za kibinafsi ameiomba serikali kupunguza gharama ya maisha kuwawezesha wanafunzi katika shule za kibinafsi kupata elimu rasmi. Kama shule tuko na changamoto kidogo ambazo ni kwamba tungeomba serikali iweze kusiangalia kama vile kupanda kwa bei ya mafuta, maana kama shule huwa tunapepa wanafunzi wengine tukitumia magari wakikuja asubuhi kusoma. Uhaba wa chakula nchini Kenya umefanya mahindi yakapanda sana. Kama mwaka uliopita tulikuwa tunanunua mahindi mkebe mmoja shilingi 80, sasa hivi tunanunua mkebe 180. Mkurugenzi huyo akidai kuwa wanafunzi katika shule za kibinafsi hawapaswi kubaguliwa kwani wana haki sawa ya kikatiba na wenzao katika taasisi za umma kupata elimu. Hawa sasa gharama ikienda juu sana inawasukuma mpaka kama shule saa zingine tunaweza ongeza school fees kwa sababu hiyo gharama hatuwezi tukaipepa sisi wenyewe. Kwa hivyo tungeomba serikali iwahurumie hawa wanafunzi na wazazi wa private schools, maana wanafunzi hawa si wa private, bado ni wa Wakenya wote. Job Nswaba amelalamikia matatizo ya kifedha wanayoyapata katika shughuli ya kusimamia shule za kibinafsi. Muhula wa pili umeanza huku shule zikitarajiwa kufungwa tarehe 11 mwezi wa Agosti mwaka huu. Sisile Lubanga, runinga ya Lookup. Tunaangazia masuala hayo ya elimu katika kaunti ya Isiolo ambapo viongozi katika kaunti hiyo wametakiwa kusaidia kupanua maktaba ya mji huo wa Isiolo ambayo sasa imekuwa changamoto kukidhi idadi ya wanafunzi inayoendelea kuongezeka wanaoitumia maktaba hiyo. Hebu na tupate taarifa hiyo kutoka kaunti ya Isiolo. Wazazi katika kaunti ya Isiolo wakiendelea kuhimizwa kuhusiana na umuhimu wa kuwapeleka wanao shuleni kama njia mojawapo ya kukuza viwango vyao vya elimu. Kaunti hiyo inakumbana na changamoto tofauti ukiwemo ukosefu wa maktaba. Kulingana na Rufus Githinji, mhudumu wa maktaba Isiolo, idadi kubwa ya wanafunzi sio tu wa shule ya msingi na upili, bali pia wanafunzi wa vyuo vikuu umekuwa changamoto kuu, akitaka serikali kusaidia katika upanuzi wa maktaba hiyo. Sometimes back tulikuwa na shida sana, lakini sasa hiyo shida imeisha ya kuwa na wanafunzi wa kusoma, watoto wa kusoma. Sasa shida ni watoto wamekuwa wingi kuliko vile tulikuwa tunatarajia. In fact, it has increased more than 3 or 4 times. So we have that challenge, watoto kuwa wengi kuliko zamani. So it is the opposite of the other one. Walimu katika baadhi ya shule katika kaunti hiyo wamelalamikia ukosefu wa maktaba zaidi katika eneo hilo, haswa maeneo ya Garbatula na Merti,
wanafunzi wengi wakilazimika kufanya masomo yao nje ya maktaba hiyo. Still tuko na challenges. We have some of our challenges in our library. Some of the challenges that you are encountering, for example, when we are bringing a large number in the library, there are no halls. So unapata we have to bring a small group each and every time, and it is time consuming, whereby mta have kuleta watoto wachache this day, another day you bring another group. That is, so if tungepata tunajengewa a bigger hall whereby tunakuja na wanafunzi wengi in a day, tunafanya kama ikiwa event ya siku moja, because we have library lessons in our schools which we have to attend here in the library. See, I'm coming from Kina, and that area of Kina, we don't have a library. The only library that is in Isiolo is only this. And yet we have sub-county, apart from Isiolo, we have Garbatula sub-county, we have Merti sub-county, and there is no library. So during the holiday, I have to come up to here to come and read from this library, because we don't have a library there. So Givinji vilevile aliwasihi wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 kujiepusha na matumizi ya mihadarati, akiwataka wajihusishe na mafunzo ya kiteknolojia yanayopatikana kwenye maktaba hiyo ya Isiolo. From January up to February, up to March, we have trained two groups of students with computer skills, free computer services. They have already graduated. Naam, tutapata taarifa hiyo katika mtandao wa kijamii. Taarifa hiyo ilikuwa na shida kidogo, lakini utaipata katika mtandao wa kijamii baadaye. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA limeshirikiana na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yakiwemo shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya ili kuimarisha utoaji wa huduma za afya katika kaunti 6 humu nchini. Akizungumza wakati wa mkutano wa washikadau kaunti ya Garissa hii leo, mwakilishi wa shirika hilo humu nchini Anders Thompson amesema kuwa programu hiyo inalenga kuboresha taarifa kuhusiana na huduma za afya za uzazi na unyanyasaji wa kijinsia. Hebu na tupate taarifa hiyo pia. This is slippers. So here today to work on a program supported by the United Nations Population Fund. We want to make sure that across all the ASAR counties, interventions and support to sexual reproductive health, anything with safe motherhood, not dying in childbirth, making sure the baby is healthy, are all improved. Ni mradi ambao lengo lake haswa ni kujenga mifumo dhabiti ya afya na ulinzi ambayo itafikia wakazi katika kaunti za Garissa, Turkana, Marsabit, Isiolo, Samburu na Mandera, ukilenga kuzuia na kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia na mila potovu kwenye jamii. We are also working to prevent gender-based violence, including harmful practices such as female genital mutilation and early marriage. Of course, we are very pleased to be in Garissa, not only Garissa town, but the entire county. We applaud Garissa. Mpango huo utaendelea kuhakikisha kuwa dawa na vifaa muhimu vya afya ya uzazi vitasambazwa katika vituo vya afya na hospitali ili kuimarisha utoaji wa huduma za afya ya uzazi na kusambaza vifaa vya usafi kama vile sodo kwa wanawake na wasichana wanaoishi katika mazingira ya hali ngumu. And protection system that will run for 1 year. And this includes, it addresses issues to do with GBV, issues to do with the dignity kits for girls, and also now the boys kit. So that's why we're here today. Fatuma Iman kutoka idara ya afya ya uzazi kaunti hiyo amesisitiza kuwa mpango huo utasaidia pakubwa katika kupunguza kiwango cha juu cha vifo vya uzazi ambavyo kwa sasa ni 641 kati ya watoto 100,000 wanaozaliwa. As you know, Garissa County, we have high burden of maternal mortality. The latest KDSH, Kenya Demographic Health Survey, we had around 641 out of 100,000 mothers who have died, according to that report. And these high maternal deaths are coming to us because we have many referrals from outside counties. We receive referrals from Kitui County, Isiolo County, Wajir County, Mandera County, as far as Somalia and the 3 refugee hospitals.
So our burden is overwhelming. And if this program comes, it will do a great help to the county and it will improve our indicator. Innocent Ogaro, runinga ya Lookup. Na asante sana Innocent Ogaro huyo akituletea taarifa hiyo. Zaidi ya wafanyakazi waliostaafu 300 kutoka kampuni ya utengenezaji Pareto wamemuomba Rais William Ruto kuwasaidia kupata malimbikizo yao ya pensheni ya shilingi bilioni 2.5. Wafanyakazi hao walisema hawajapokea pensheni zao kwa miaka 13, wakisema wametatizika na sasa wanataka mali 13 yanayomilikiwa na kampuni hiyo kuuzwa ili kuwalipa pesa zao. Tupate taarifa hiyo. Wakizungumza mjini Nakuru, wastaafu hao kupitia msemaji wao Harun Tinga walimsihi Waziri Linturi kushughulikia swala hilo kwa haraka. First of all, to the CS Minister of Agriculture, that if he could find out, because there must be some very good documentation in his office, the PS Agriculture is aware of this, so that he can come out and help these members, because a decision needs to be made regarding this matter, so that members of this group would be paid their dues and those ones who are suffering can be helped out of their suffering. Wafanyikazi hao waliostaafu wanasema kampuni hiyo ilikuwa na mpango ambapo kila mfanyikazi alikuwa anatoa 5% ya mshahara wake kama njia ya akiba, na katika miaka ya baadaye pesa hizi zilifaa kulipwa kwa pamoja. There are sunset years by getting their monthly pension, because this is a defined benefit scheme where a member contributed and an employer also added some percentage. Aidha, wastaafu hao wanakariri kuwa jambo hilo halijawezekana kutokana na uongozi mbaya uliozingira kampuni hiyo. Unfortunately, our people have suffered because the pension scheme was mismanaged. The money that the members used to contribute was never remitted to the administrator. The amount of money we are talking about has now accumulated to about 2.5 billion. The pensioners we are talking about, most of them have died. We have lost more than 60 pensioners. So we have been asking the government, how will you treat your citizens, the Kenyans, who have worked for the government all these years to live in a miserable life, like the one of the Bilateral Board, the pensioners of Bilateral Board are undergoing. Audrey Cherotich, runinga ya Lookup. Naam, tukiingia katika spoti ni kwamba mwanariadha wa 3 mwenye kasi zaidi duniani Shelly Ann Fraser Price amewasili nchini, ambaye anapendwa sana na James Kinyua. Mwanariadha huyu atashiriki awamu ya 4 ya mbio za World Continental Gold Tour maarufu Kipkeino Classic zitakazoandaliwa Jumamosi hii katika uga wa kimataifa wa Kasarani. Shelly Ann ambaye ni raia wa Jamaica ushiriki mbio za mita 60 na mita 100 na ataungana na wanariadha wengine maarufu duniani akiwemo bingwa wa Afrika Ferdinand Omanyala, Mary Moraa, Yorasfa Mahuchik miongoni mwa wengine. Hebu na tupate taarifa hiyo pia.